Today, it is indeed a matter of great happiness for me to be here to address our BJP workers who have gathered here in large number. First of all, I would like to address our state president, Shri K. Surendranji, our state Prabhari, Shri C. P. Radhakrishnan our Minister in the Union Government, Shri Muralidharan ji, Shri A. P. Abdullah Kutti ji, the National Vice President, our very senior leader and former President, Shri Kummanam Rajshekharan ji, our senior leader and former President, P. K. Krishnadas ji, National Spokesperson, Shri Tom Vadakam ji, our Tamil Nadu State President, Shri K. Annamalai ji, our very senior and revered leader, Shri O. Rajgopal ji, Shri C. K. Padmanabhan ji, Shri A. Radhakrishnan ji, M. T. Ramesh ji, the State General Secretary, Advocate George Korean, my friend since youth days, Shri C. Krishna Kumar ji, the General Secretary, Advocate P. Sudhir ji, Shri M. Ganeshan ji, Shri V. V. Rajan ji, Shri Raghunath ji, the State Vice President, Shri Chittur Balakrishnan ji, Shri K. P. Seesan ji, Master, Advocate K. P. Prakash Babu ji, and our Kozhikode District President, Shri V. K. Sanjeevan ji, all respected members on the dais, and huge number of our Bharatiya Janata Party workers gathered here, the representatives of media, the print media and electronic media. First of all, Priya Sahodran Mare Namaskaram. As I said, it is indeed a matter of great opportunity for me to address such a huge gathering who have gathered here in large numbers. And the enthusiastic crowd which I see here gives me the impression, and it also fulfills me with enthusiasm, that the coming times here in Kerala, I see a very bright future perspective of Bharatiya Janata Party. And in coming times, ideologically and politically, I feel that Bharatiya Janata Party is going to come up as a major force to reckon with the support and Ashirvadam of the people of Kerala. ഇന്ന് ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ്. ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ജനക്കൂട്ടം, ആവേശത്തോടുകൂടി തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആവേശത്തോടുകൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കും, അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആശയപരമായി രാഷ്ട്രീയമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി മുന്നേറുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. Friends, when I come to Kozhikode, it becomes my prime responsibility, first of all, to pay my respects to the Shiva, Lord Shiva, and to the Kanteshwaram Mandir, this Kanteshwaram temple, which is known and is synonym of Kozhikode. It also becomes my responsibility to pay my respects and naman to Tali Shiva temple, for which Kozhikode is known. Friends, we all know that Kerala has got its own religious background, and here when I am in Kozhikode, it becomes to give my respect to all the deities for which Kerala is known. So I, on my behalf and my party's behalf, I pay my respects to all the deities here in Kerala.
കോഴിക്കോട് വരുന്ന അവസരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള കർത്തവ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ശിവനെ നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കന്തേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിൽ അത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മഹിമയുടെ പ്രതീകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തളിക്ഷേത്രം അതും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ആ മന്ദിരങ്ങളിൽ, ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആ ദേവന്മാരെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മതപാരമ്പര്യം എനിക്കറിയാം. ഈ കോഴിക്കോടുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നമിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുകയാണ്. Friends, I was hearing Surendranji speaking. What I could gather from what he was speaking in Malayalam, what I could gather that he was talking about the good works done by Narendra Modi ji's government. Here I would like to emphasize that with the support of the people of India, I can say that Narendra Modi ji's government is a government which is a responsible government, it is a proactive government, and it is a responsive government, which we have to understand. And when I say so, it is not only in words, but it is in action. We can also say that when I talk about Modi ji's government, the underlying principle for him is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. It is an inclusive development. It is a development with taking everybody into confidence and trying to develop the society as a whole, where every member of the society, of all sections of the society, are represented well and they are taken well. And that is why I can say that the government of Modi ji is for the poor, for the have-nots, for the Dalits, for the left-outs, for the women, for the youth, and all policies and programs have been focused to see to it that all these sections of the society are mainstreamed. They are empowered, they are given strength, so that when they grow, when they are empowered, the country is empowered. That we have to understand. And here when I talk, I just not speak because I have to speak. I can quote you examples that now India has changed. And India is changing under the dynamic leadership of Narendra Modi. I would like to quote only one example and try to put my words forward. You see, this country had to wait for years together for getting any vaccine to be administered to any of the individuals. If I talk, I would like to put it on record that the medicine for chicken pox reached India 10 years later, and it was included 10 years later in our national program. The BCG vaccine came to India in 27 years. The vaccine for tetanus came after 38 years. The medicine for measles came to India after 22 years. And for hepatitis V, it took 37 years. And you will be astonished to know that for Japanese encephalitis, the vaccine came to India after 100 years. The medicine and the vaccine came in 1906 in Japan, and it came to India in 2006. But when I say that under the leadership of Modi ji, the country has changed, the first case of corona came in 2020, January. And it was in March and April that he decided for a task force. And in 9 months, India gave under the dynamic leadership not one but 2 vaccines to the country. That we have to understand. And today we are witnessing that when America, when Europe, when France, when Italy, when Germany are struggling and striving to fight corona, when we see that they have got a better health system than us, but still they are crumbling down, and we find India, that 130 crore people, and I see all of you sitting very closely to each other without mask,
This is the Suraksha Kavach which has been provided by Narendra Modi by the vaccine that we have to understand. So friends, now 190 crore vaccines double dose along with booster has been given. More than 10 crores have been given to the children also. This is changing India, and it is the pro-responsive and proactive government that we have to understand. ശ്രീ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ച അവസരത്തിലോ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഒരേ രീതിയിലാണ്. മോഡിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സബ്കാ വികാസ്, സബ്കാ സാത്ത്, സബ്കാ വികാസ്, സബ്കാ പ്രയാസ്, സബ്കാ വികാസ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുരോഗതിയിലേക്കാണ് രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവൻ അധികാരമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാത്തവൻ അധികാരമുണ്ട്, ദളിതർക്ക് അധികാരമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്, നിരാലംബരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അധികാരം പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ ശക്തമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിലോ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ലോകത്ത് ഈ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിലെത്തുമായിരുന്നു. ഭാരതത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണമായിരുന്നു. വാക്സിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വാക്സിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, ചിക്കൻ ബോക്സിന്റെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം 10 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഭാരതത്തിലെത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ BCGയുടെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം 27 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ടെറ്റനസിൻ്റെത് ഏതാണ്ട് 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുണ്ടിനീര് അതിന് 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെത് 37 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. ജാപ്പനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കൊടും രോഗത്തിന് 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അതുപോലെ അത് ഏതാണ്ട് 100 വർഷത്തിന് ശേഷം 906 കണ്ടുപിടിച്ച വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് 2006 അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, കൊറോണ വന്നു. 2020 ജനുവരിയിലാണ് ഉണ്ടായത്. മാർച്ച് മാസത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി. 9 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വാക്സിനല്ല 2 വാക്സിൻ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇന്ന് അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഫ്രാൻസും ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയും ഒക്കെ ഈ കോവിഡ് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ, അവർ ചക്രശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ 130 കോടി ജനത അതിന്ന് ജനങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പോകുകയാണ്. ഇന്നവർക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കാതെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഏതാണ്ട് 150 കോടി ആ വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് 10 കോടി കുട്ടികൾക്കും വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ഭാരതം ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ അതിജീവിക്കുന്നു. ശക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നയപരിപാടിയുടെ കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. When I say that the country is changing under the leadership of Narendra Modi, it is not the time when we are asking importing vaccine, but we today are now under the vaccine Maitri program are giving vaccine to 100 countries, and 48 countries are getting as aid, and 1,43,00,000 doses have been given as aid to 48 countries, and 18 crore medicine vaccines have been given to 100 countries in the world. This is the changing situation. If I talk about Pradhan Mantri Garib Kalyan package, 20 lakh crores were allocated for Pradhan Mantri Garib Kalyan package, and at the same time for startups and for the MSME sector 3 lakh crore was separately kept, and 2 lakh crores have been spent to the MSME sector. That we have to understand. The same way the Garib Kalyan package, the special package was given
the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, 80 crore people are getting from March 2020 5 kilo rice, 5 kilo wheat, 1 kilo pulses, and the other accessories are being provided to them, to 80 crore people. And the result is that for the last 2 years, the extreme poverty has been reduced to less than 1%, and 12% of the people have come below poverty line. This is the change which has taken place. Friends, at the same time, I would like to also tell you that as far as the Ukraine, the war going on, no country ever thought of bringing their people back. No country. But it is India where people were brought back within a short span of 1 year, and 114 flights brought 23,000 people back to home. And in Kerala also, 2,000 students have come back safely. That we have to understand. This is a changing India. Now people from other countries also, they have taken refuge and come back by taking tricolor Indian flag in their hands, and that through them they have come back and safely landed in Delhi and Mumbai, and they have been sent back to their safe destinations. This is the change which has come forward. അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യം ഈ വാക്സിൻ ഭാരതമുണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. വാക്സിൻ മൈത്രിയുടെ പേരിൽ ഏതാണ്ട് 100-ലേറെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. 48 രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് 1,40,000 ഡോസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ 18 രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് 1000 കോടിയിലേറെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഗരീബ് കല്യാൺ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ MSMEക്ക് 3 ലക്ഷം കോടി രൂപ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അത് ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന 80 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 5 കിലോ അരി, 5 കിലോ ഗോതമ്പ്, 1 കിലോ പയറ്, ആ രീതിയിലാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ സർക്കാർ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം 10% താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചു. 12% ജനങ്ങളെ ഏതാണ്ട് ദാരിദ്ര്യ രേഖയുടെ മുകളിലെത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് യുക്രൈൻ യുദ്ധം. ആ യുദ്ധം നടന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യം മാത്രമാണ് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ ആ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഭാരതമാണ്. 114 ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് പറന്നത്. 30,000 ജനങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തില് 2000 ചെറുപ്പക്കാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ അങ്ങനെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു. മാത്രമല്ല, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങള് ത്രിവർണ്ണ പതാക പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തില് ഡൽഹിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെയിലും വന്നിറങ്ങിയിട്ട് അവരവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് പോയി അഭയം തേടി ഈ ഭാരതം മുഖേന, നരേന്ദ്രമോദി മുഖേന. അതാണ് നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത്. Friends, when I say that the country is going forward, when I say that the country, India, is changing, I have got reasons to say that. Once the country was known for importing goods. Once the country was known for importing major capital goods. Now today, our country has become a major exporter, and worth in 1 year $400 billion export has been done by India. That we have to understand. The same way, you will be happy to know that in last 70 years, in 2021-22, India has done very good in khadi, and because of the advocacy of Prime Minister Narendra Modi, 1 crore 15 lakh turnover has taken place, and now khadi has become the fast moving consumer good that we have to understand. If we talk about the economic power, I would like to share with you that India is now the world's largest startup ecosystem.
where 68,000 startups are working in India. And you will be also happy to note that within 1 year, there are 100 unicorns and 40 unicorns took place in 2021. This we have to understand, the power of the youth which has been nourished and generated, that we have to understand. I would also like to share with you that now when I say that the country is changing, you have got many people who are working as laborers from different parts of the country. They are coming to Kerala. We have introduced one nation, one ration card. This is one of the greatest reforms which has been done for pro people, for pro labor, that we have to understand. Anybody from Bihar, anybody from Madhya Pradesh, anybody from tribal area coming and working here in Kerala as laborer, he has got the right to get the ration facility here in Kozhikode because of one nation, one ration card, that we have to understand. The same way, for 70 years we were said, one nation, one constitution. But we were not able to do it. Jammu Kashmir had a separate constitution. We had two separate identification and two separate flags. But under the strong leadership of Narendra Modi, Article 370 was abrogated, and today India, one nation, one Prime Minister, one constitution, one flag, that has been taken care, that we have to understand. Friends, if I talk about the major items of exporter, India has become the exporter of major items. India's export has reached $63.99 billion, $63.99 billion US dollars, and it is an increase of 14.15%, that we have to understand. The same way, the International Monetary Fund has lauded India's Ann Yojana, and as I said, that 12% of India's population has gone up above the below poverty line. That is the change which has taken place. Friends, here I would also like to talk about the things which has been done for Kerala. I am told that Pinarayi Vijayamji always talks that Kerala is not getting its due. He always talks that the central government is not taking care of Kerala. I think he has got a political vision. He is not looking from the right perspective. He is wearing a political spectacle, and that is why he is not able to see, or although he sees, but he admits that he would not like to see. Here I would like to put on record that Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 11 crore farmers have received it, and here in Kerala 37,31,000 farmers have been given the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. If I talk about Jal Jeevan Mission, more than 12 crore in the country have got the tap water, and here in Kerala 70,68,000 people have been given new connection by Government of India in Jal Jeevan Mission by Narendra Modi. We have to understand. If I talk about financial inclusion, 45 crore people have been included in Jan Dhan Yojana, and in Kerala 45,85,000 have been included. The same way, if I talk about the support given to Kerala, I would like to make it clear that the petrochemical project of BPCL has been allocated a budget of 6,000 crore rupees to Kerala through BPCL for petroleum project, that we have to understand. Here I would also like to make it clear that the international cruise Sagarika Kochi port promotion for tourism is also there, and 25.72 crores have been allocated, and we are going to make Kochi as the international tourist destination, that we have to understand. The same way, the Marine Engineering Training Institute, the Vigyan Sagar, the Cochin Shipyard Limited, all this is in that very direction which we have to understand. Not only that, I would also like to make it very clear here that under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, it is 3,769 kilometer road length has been completed,
and 402 habitations have got now all-weather road that we have to understand. If I talk about Sagarmala, 65 projects and 18,081 crore rupees is being sent. 16 projects are completed, 49 projects are underway that we have to understand. If I talk about road projects, Bharatmala Pariyojana, length of 676 kilometers has to be made. 83.78 kilometers have been upgraded and 6 lanes are underway and 204 kilometers are to be made, and for that 4,035 crores have been kept. This has been done for Kerala by Government of India, we have to understand. If I talk about Pradhan Mantri Awas Gramin Yojana, 19,746 houses have been completed in Gramin area, in rural area, and 1 lakh dwelling units have been constructed in urban area. This is the change which has taken place. If I talk about Jal Jeevan Mission, 70 lakh houses have been covered. The same way, if I talk about Pradhan Mantri Arogya Yojana, the Ayushman Bharat, 36 lakh 85,000 people are covered under this program. The Swanidhi Yojana, 11,600 have received loans. And if I talk about Stand Up India, it is 2,959 people who have been benefited. All this I am talking about because Pinarayi Vijayan says that nothing is being done for government of Kerala. Everything has been provided, right from infrastructure, from tourism development, from urban housing, from Gramin housing, for Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, for giving them the food facility. Everything has been done, and at the same time I would like to say that in railways also and infrastructure, special attention has been given to people of Kerala, that I would like to emphasize here. അതുപോലെ തന്നെ മാറുന്ന ഭാരതത്തെ പറ്റി പറയുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 12 കോടി ജനങ്ങൾക്കാണ് ഭാരതത്തിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജൻജീവനിലൂടെ 17,68,000 ജനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു. അങ്ങനെ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, ഏതാണ്ട് 45 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ജൻധൻ പദ്ധതി കൊടുത്തു. 45,850 പേർക്ക്, 45,85,000 പേർക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ BPCL-ന് 6,000 കോടിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ കൊടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ സഹകാരി മേഖലയിൽ, ഏതാണ്ട് ക്രൂസിന്റെ സഹകാരി മേഖലയിൽ 27.72 കോടി കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായിട്ട് കൊച്ചിയെ മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചു. മറൈൻ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കൊച്ചിയിൽ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിന്റെ വികസനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഗ്രാമീണ സടക്ക് യോജനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതാണ്ട് 3,740 കിലോമീറ്റർ നിർമ്മിച്ചുവെങ്കിൽ 400 കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഭാരത്മാലയിൽ കിട്ടിയത് ഏതാണ്ട് 83.78 കിലോമീറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഭാരതത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ 675 കിലോമീറ്ററാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ രീതിയിൽ എല്ലാ രംഗത്തും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പുരോഗതിയിലേക്കാണ് ഈ സർക്കാർ നയിക്കുന്നതെന്ന്. ഏതാണ്ട് ആയുഷ്മാൻ ഭാരതില് 36,85,000 കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാ രംഗത്തും കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഈ സർക്കാർ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാൻഡപ്പിന്റെ രംഗത്ത് 2,500 സ്റ്റാൻഡപ്പുകൾക്കാണ് സഹായം കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഈ സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനം മുതൽ
ഗ്രാമവികസനം മുതൽ ടൂറിസം മുതൽ അന്യയോജന പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ മൂലം റെയിൽവേയുടെ പ്രത്യേക പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഭാരതത്തിലെ സർക്കാർ കേരളത്തെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും സഹായിക്കുകയാണ്. ഭാരതം മുന്നേറുകയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Friends, we all know that the government here in Kerala, under the leadership of P Nadda, the left front government, the CPM government, always gives an impression that it treats every section of the society equal. It poses to be neutral. But here I would like to say that it is encouraging the Islamic terrorism. The Islamic terrorism is getting patronage of the CPM government, and Kerala has become the breeding center for Islamic terrorism. That we have to understand. I would also like to share with you that Kerala society at large is in discomfort. Kerala society at large is uncomfortable and disturbed because of the fast demographic changes which is taking place. And religious leaders, especially from the Christian community, has been raising such issues time and again. We have to understand that why the religious community and especially the Christian community is raising issues of change in the demographic change which is taking place in the society. There are also concerns that narcotic jihad has also been raised by the Christian community and also by the religious leaders. We have to understand that under the leadership of P Nadda, Kerala is now in a situation where they talk that they'll treat everybody equally, but the feeling among the religious community is that they are supporting some sections, and at the same time the policy is divide and rule. The policy is pseudo-secularism. The policy is to give special treatment to one section of the society and try to divide the other section of the society. We have to understand. Not only that, if I talk about the violence which is taking place, I am shocked to know that more than 125 political murders have taken place in last 15 years. In 2016, 55 political murders took place, and also 12 of them took place in Kannur district, which is the CM's own home district. That we have to understand. There is a drastic increase in violence. There is a drastic increase in murders. There is drastic increase in organized attacks and murders. 1019 murders have taken place in last 3 years, and 83 murders in organized attacks. In total, 8,000 in March 8, 2012, 1019 murders have taken place. In 2019, 308 murders took place. In 2020, 305 murders took place. In 2021, it was 336 murders which took place. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട്ടെ ശ്രീനിവാസന്റെയും സജിത്തിന്റെയും കൊലപാതകം സ്റ്റേറ്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയതാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ സർക്കാർ, പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ, എല്ലാ രംഗത്തും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ, പോസ്കോ കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സർക്കാർ ക്രമസമാധാനം നശിപ്പിച്ച ഒരു സർക്കാരാണ്, അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Friends, not taking much of your time, first of all, I would like to salute my workers of Kozhikode. I would like to salute my workers of Kerala
who are fighting the state-sponsored violence, who are sponsoring violence, murders which are taking place, and you all are fighting on the ground. I would like to say that in a democratic manner, with cooperative federalism also, and in the democratic manner, we will fight and bring the culprits to the books. We will see to it that law takes its own course, and those who are culprit, they are brought to the books. That we will see to it. And I would also like to say that people of Kerala are not going to accept the left ideology for long. They are going to go for nationalist forces, and that is why I would request my workers to work day in and day out very hard. Go to the people, make them understand the pro-people policies of NDA government, the pro-people policies of Narendra Modi, and how country is going stronger from pillar to pillar, and how from strength to strength, and how we are going forward in that direction under the dynamic leadership of Narendra Modi. And Kerala is also going to join hands with our ideology in coming times. That we have to understand. We have to go to the people and make them understand this. Thank you very much for giving me a very patient hearing at this point of time. Thank you very much. ഈ കോഴിക്കോട്ടെ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അക്രമത്തെ, കൊലപാതകത്തെ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ട്, ചെറുത്തു നിന്നുകൊണ്ട്, അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ, അതുപോലെ സഹകരണ ഫെഡറലിസത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് മുന്നേറണം. ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തണം. നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലേ സഞ്ചരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കേരളത്തിലെ ഇടതു മുന്നണിക്ക് അധികം ജീവനില്ല, അധികം മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അവരുടെ ആശയം തകരുക തന്നെ ചെയ്യും. ദേശീയ ആശയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ളത്, ജനങ്ങളിലേക്ക് പോകുക. NDA സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങള്, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേട്ടങ്ങള്, അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പതാക കേരളത്തിൽ പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Nanni Namaskaram.